interesting. Welcome to the One Show. As you know, the One Show is all about justice, humanity, and love. Absolutely, Manjit, that's right. It's about peace. And in today's world, we need love because there's a lot of suffering, a lot of hatred around the world, in the Middle East, in the Far East, in Europe, everywhere. And today we will be actually looking at a very worrying situation of religious intolerance that's emerging in India. And we will talk about that in the show. We've got some guests as well who are going to be sharing some of their thoughts. Yes, we will be discussing this important issue with our guest, and we'll be actually taking calls later on as well. Yeah, we will. We want to hear from you. We will discuss for about half an hour. Us to बाद ऐसे calls longer थोड़ी तो, and you can put your views as well. Should we introduce the guests? Yes, definitely. Let's do it. We'll start from my right. We have on my right by Devinder Prasad ji, who is the General Secretary of the British Organisation of People of Asian Origin, BOPA for short, and he is also a human rights activist. On my left, my immediate left, we have by Ramesh Alexander, who is the President of the International Indian Christian Front. And next to Ramesh, we have Mr. Dayal Masih, who is the founder of the Indian International Christian Front. So I think we should just एक बारी फिर सारे ही गाजवाजी की फतेह बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. As you will know, last May Narendra Modi became the 15th Prime Minister of India after gaining a landslide victory for his BJP, the Hindu Nationalist Party, on a platform of Hindutva. It was a historic victory in which nearly 1 billion people participated in perhaps the most profound democratic process in the history of humankind. But since his election, Mr. Modi has sought to present himself as an Indian nationalist and an internationalist, as we saw during the recent visit of President Obama. However, as reported in BBC India News recently, about 1 month ago, on the 22nd of December, Indian opposition MPs protested in Parliament against Hindu nationalist groups for converting religious minorities to Hinduism. And they've accused Prime Minister Narendra Modi of doing little to stop this hardline policy of forcibly converting Muslims and Christians. Now, under Indian law, conversions are actually legal if they do not involve force, fraud or inducement. Otherwise, it's illegal. You cannot convert anybody under any duress. But in recent weeks, a number of religious ceremonies have been organised in different parts of India by these hardline groups, RSS and others, all closely aligned to the BJP, the Hindu Bharatiya Janata Party. And there have been allegations that they have involved force, fraud and inducement against the law. The Hindu groups have denied these charges, saying that conversions have been purely voluntary. Early this December in 2014, more than 50 Muslim families were reportedly converted to Hinduism in the town of Agra. A week later, it was reported that 100 Christians had converted to Hinduism in the western state of Gujarat, while 30 Christians were converted in the southern state of Kerala. Hardline Hindu groups like the RSS, Bajrang Dal, VHP, the Vishwa Hindu Prasad, and others say that Indian Muslims and Christians were all Hindus who have converted to other faiths over the last few centuries. These groups regularly hold ceremonies which they call Ghar Vapsi, or returning home, and they say that this is to allow Christians and Muslims to return to their original religion, which they claim is the Hindu religion. And just 4 weeks ago, it was reported that at least 128 people from 23 Christian families in the Amritsar district were, quote, reconverted to Sikhism at a ceremony organised by the RSS, the Rashtriya Swayavak Sangh, in a Gurdwara set in Amritsar. But interestingly, the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee condemned this act and said that this was against principles of Sikhism. And at the same time, the RSS has vowed to continue these policies. One senior leader was quoted as saying, "We will bring back those who have lost their way. They did not go on their own, they were lured into leaving, and we will give them an open door." And there have been lots of debates within Parliament as well. And recently a row broke out after the government minister Niranjan Jyoti used a very abusive term to refer to non-Hindus
by asking people at a public rally to choose, and these were his words, between Ramzada, referring to children of Hindu god Ram, and Haramzada, and you know what that word means. And Mr. Modi said that he disapproved of this language, but he didn't sack this minister. She is still in the government. Another BJP MP apologized in Parliament after praising the killer who was a Hindu fanatic of Mahatma Gandhi himself, and saying that he was a patriot for killing Mahatma Gandhi. So as you can see, these are very delicate issues, they're very serious issues. So I think we should now go to our guest. Yeah. Can you tell our viewers a bit about the protests happening tomorrow? Well, the reason the protest is taking place, because in the last month, 5 churches in Delhi alone have been attacked on. Some of them been burnt, and the parishioners been beaten up. The place has done nothing, absolutely nothing. And the present government has said nothing about condemning these people who have caused this act of violence in these churches. Now, the government has a care of duty to every Indian citizen, whether it's a Christian, Sikh, or Hindu. Just Ramesh, if I can, because I know that you know, things have really kind of kicked off in the last few days, and in fact there was a very big protest in Delhi yesterday. Yes. And we have actually a short clip from that protest. So we'll, because that will give you some context to what's happening. But before we play the clip, I just want to say one other thing. It's really important that you know, we try to have a balanced discussion today, and I did contact the Indian government for a spokesman to come on the show, and if they couldn't, for them to give some kind of statement, and I didn't receive any response. But nonetheless, we will be putting some of the counter arguments, and hopefully by doing so we can get to some kind of truth. But now we've got the clip ready, so we'll watch it. It's only a very short clip, but and then we'll come back to the discussion. Police tried to block a large number of people who gathered outside the Delhi Sacred Heart Cathedral to protest against the alleged church attacks in the capital. Now, the police said the gathering was unlawful and was seen bundling activists into buses. Christian groups had announced a silent protest march against attacks on churches and had planned to march to Home Minister Rajnath Singh's residence. There have been 5 attacks since December. The police said they would move the protesters to Jantar Mantar, about a kilometre away. Nobody can hold just like this demonstration, and nobody has got right to go to residence of Honorable Minister. There was call to go to Honorable Home Minister. We have to protect all the residences of VIP. The only demand is ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਤਾਜੀ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ we were talking about the fact that you know, the Christian community is now standing up and making its arguments. What is the demand? What, you know, tomorrow what is the demand, and where will the demonstration take place, or the protest? Well, the demonstration will take opposite Downing Street, and a petition will be handed to the Prime Minister, David Cameron. So what do you want from Cameron? Well, the Cameron to raise this question, how the Christians are being treated in India, right? We're not second-class citizens. We actually are Indian, and that's how we want to be known. Not second class. And after that, the march will take place at India House, and a petition will be handed over to the High Commissioner, who will then supposedly forward it to the Prime Minister Modi. मैं दयाल जी थोड़े कोल आऊँगा क्योंकि जो RSS वो कह रहे भी ਅਸੀਂ कोई माड़ा काम नहीं करते ਅਸੀਂ जो क्रिश्चियन ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਫੋਰਸਿਬਲੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਵਾਪਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ RSS ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ BPL ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ BPL ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਅਪਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਪੀਪਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ UK ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟਰਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ India is a Hindu country. Don't they not have a right to propagate their religion and to undo? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ as General Secretary of BOPA, we are dealing with Islamophobia. Now we are living in a Christian country. There are Hindus living, the more Hindus living outside India in Christian countries than Hindus probably living in India, or as many Hindus are living outside India in Christian countries. And these kind of incidents, will lead to Hinduphobia. I think people in India should consider that Christians, I don't have any evidence. I was here a couple of weeks ago giving my own story of how my maternal grandfather became a Christian in World War I. He was a Hindu. I'm a Hindu myself. He was a Hindu. He came to World War I, and he was treated so well by Europeans in France and Holland as somebody from India who has come to help, Great Britain in the First World War. But he was mistreated by his own people because of his caste. And he was so fed up that when he went back, he denounced Hinduism and he became Christian. And he became Christian missionary. Although my father probably decided not to go into, Christianity. If he was forced, my father would have been forced to become Christian. I don't believe that any Christian was converted. The Christianity in India started from the days of St. Thomas. When St. Thomas came in the days of... well, we'll explore that in a minute, but I still want to put their arguments, And one of their arguments is, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਸੁਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, if you look at the history of India, Hindus have never been, from the days of Emperor Ashoka, you had stability in India, but he was a Buddhist, the Buddhist kingdom. It did not last. And we need to probably clearly define, that Manuvad and Hinduism are two different things. All these problems, Sikhism and conversion to Sikhism, converted to Islam, it is not, Hindu, I don't see Hinduism as a religion, They were actually
reaction to Manuvad. So you're saying that this is a myth that they are creating of That's one right. unified identity. Yeah. Chalo, let's come back then to Ramesh ji. So we're talking, because it's really important to get the right historical context, because obviously one of the rationality that's been used by the RSS is their own version of history. Yeah. So let's put the history straight. Was Christianity introduced to India by the British, or is there a much longer history? No, there's a much longer history. In the 1st century, St. Thomas, one of the disciples of Jesus Christ, went to India, because at that time there were Jew traders who lived in South India, and he went there in the 1st century, and people started converting into Christianity. And he was one of the saints that are mentioned in the Bible, yeah? Yes. He's so one we of are the talking 2,000 years. yes, just over 2,000 years. Right. That's. Christianity came to Europe in the 11th, 12th century. But well before that, Christianity What is the percentage in India? The percentage, Christian. Well, according to the government figures, 3.1% Christians live in India. That's a large proportion of a community. But if you ask anybody, right, we are just deaf to the government, to everybody. Nobody wants to know, right? If you ask people in the street, they would never say. People are like not being registered. They don't know if they're Christians, or you don't even know if there's more people. There could be a lot more because of the census. There are people who don't actually fill the census. Okay, Dayalji, let's come to you, because je aapa South India jao, the Christian population is quite different to North India, because in a sense we are talking about different people of different origin. I've been to Tamil Nadu and Madras and around there, and certainly there a lot of the Christians I met were Roman Catholics. A lot of them were people who belonged, like Dalits. They were what they call the scheduled caste or the oppressed caste, and that partly why they converted to Christianity, if you want, that's the right word, I'm not sure if that is the right word, or they embraced Christianity, was that they felt that Christianity challenged the caste system. To what degree is that one of the reasons why we, as opposed to being forced, you could argue, they would argue that we've been liberated? What's the view about? ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਨਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਓਪਨਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਲਾਅ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸਬਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫੋਰਸਿਬਲ, ਲੈਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਫੋਰਸਿਬਲੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਰਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 5 ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਦੋ, ਲੂ ਦੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਕੇਲ ਆਫ ਦ ਥ੍ਰੈਟ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੇਲ ਆਫ ਥ੍ਰੈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਚਰਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਥੈਫਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੇਕਰਡ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਰਮਨੀ, ਹੋਲੀ ਸੈਰਮਨੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿੰਡੋ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਥੈਫਟ ਹੈਗੀ ਆ? Ramesh, I mean, there's a big distinction between maybe some miscreants, some individuals, gangsters ਕਹਿ ਦੋ, and a systematic kind of policy of conversion. And
really, we have to make that distinction, don't we? Well, there is a lot of evidence to say this is actually taking place. I mean, you look at the newspaper articles, they've actually digged some cases that they've actually put in the paper that this is taking place. And the RSS has been saying that they've got a date, haven't they, by which time they want to make all of India back to Hindu. They're saying 31st of December 2021, they will be rid of Christianity and Islam from India. And all these people will be converted to Hinduism. Now, how are they going to do that if it's not forcefully? How can you convert that many people without not forcing? Right? There's no justification. So there's a kind of a psychological terror. It is a terror. This now, in the last month, 5 churches have been attacked. Why? They just want to put fear into people that we've got the power, we're in power, right? 66 years, right? India has been independent, right? In those since that time, right? The only people who have been in power are the people who are the perpetrators of caste. Right? We are the victims. We always have been the victims, right? I mean, in India, have you ever heard of Christians going out violating the law? Have you ever heard Christian demonstration? There isn't. This is actually got out of hand now. It seems like you're living in a fearful country. It is a fearful country. For us, it is. Yeah. For Christians, yeah. It is for Christians. I'm pleased to announce that our 4th panel member, who was going to be in the studio, unfortunately he wasn't because his train got delayed. It's by Jagdish Singh from the Kesari Lad. But I'm pleased to say that we've got him on the line now. So Jagdish, welcome to the show. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ka Fateh. So again, I think there's a problem with Bunbury there, but never mind. You're still with us, and as you know, Jagdish, today's program, and we've got our guests here as well, from the Christian community, and also Devinder from the Dalit community as well. We're discussing this phenomena that seems to have really kind of exploded in the last few weeks and months in India of forced conversions of Christians and Muslims, and this kind of this idea that somehow within the next 10 years or so, India will become a Hindu country. Just give me, I mean, you work for Kesari Lad. Yes. And another Kesari Lad's been very active in human rights work, but also in trying to challenge these kind of sectarian attitudes, yeah? Yes. So what's your take on this? How do you analyse what's going on? Well, I'll briefly make 2 very quick points on this. Yeah. Firstly, the Sikh community or the Sikh active movement, right from the 1947 onwards, often accused as being extremist and outlandish and making unreasonable noises and demands, has been constantly voicing that the rise of Hindu supremism in the Indian state has already been in operation from the late 40s, early 1950s and onwards. What you now see with a supremist Hindu government in power, you see a very confident build-up and a snowballing effect of this ongoing, growing force of Hindu supremism, the Brahmanical supremism. And now they're resorting with the confidence that they were longing for with the government in power in Delhi. They're now resorting to that open agenda, whereas before it was a hidden agenda, now it's an open agenda of reconverting the lost Hindu masses, the Christians, the Muslims. But Jagdish, what do you say to those people? Jagdish, what do you say to those activists within the RSS who are saying, we're simply reclaiming our own heritage. What we are doing is we're enabling people, Hindus, to come back to their fold. If you allow them to do that freely, of free choice, not by forced conversion, not by mass pressure, not by burning down cathedrals, which you're doing, not by attacking these other communities violently and with verbal aggression, and belittling them and threatening them that if you don't become Hindus, then go over, cross the border and go into Pakistan or leave the Indian territory. That is not the way. That's a Hitlerian way. That's a Nazi-style way of purifying the so-called Hindu India and restoring it to its pure Hinduism and its Hindu What population. about Jagdish? One other, I mean, we've already raised this issue. There was an incident of
of the conversion of, I think, 128 Christians in Amritsar district to Yes. Sikhism, back to, as it were, back to Sikhism, and that the RSS were involved in that. So shouldn't the Sikhs actually be welcoming this? It shouldn't, you know, given No, that... they shouldn't. They shouldn't. Anybody who wants to come to Sikhism or into Sikhism or return to Sikhism by free choice, by free will, by free conscience, they are always welcome. But equally, any person of any community, faith or non-faith community, as Sikhs, we should, we do, and we must fully Jagdish, respect that variety. And fully Jagdish, give them what's wrong Yeah. with converting people? Sorry? What's wrong with converting people? The whole subject of conversion... Prachar karna, what's wrong prachar karna? Prachar karna is one thing. Prachar karna is one thing. To communicate, to share, to even give a convincing argument as to why idol worship is wrong or right, why the caste system is wrong or right, to give a convincing, cogent argument as Guru Nanak did, Guru Gobind Singh did, and Ambedkar did. They've done that all throughout their lives. To give a convincing argument is fine, it's good, and it's welcome. But to force people to become things that they don't want to freely become is just unnatural. It's fundamentally oppressive. Yeah. And indeed, Guru Tegh Bahadur Ji demonstrated that I don't agree with Hinduism. I disagree with it fully. Yet, I will give the Hindus the right to exist and the right to be. I will respect that right to be. I disagree, dislike, deject Hinduism, but I give them the right to be in their own right. And the ninth Guru demonstrated that by giving his life for that freedom of existence, freedom of faith, freedom of belief, freedom of life. Okay, Jagdish, tomorrow there is going to be a demonstration, a protest outside 10 Downing Street. Yes. And I know that the Kesri Lair are actively supporting this campaign and this protest. That's right. So, Yes. so why should Sikhs be concerned? It's not affecting us. Well, we should be concerned, and I say this loudly and clearly, that one of the greatest failures of the Sikhs, certainly in the 1980s and arguably throughout the last 40 years, we have failed to build solidarity with the hundreds of millions of other communities across the map of India, the Dalits, the Christians, the Buddhists, and the other regional nations under the lockdown of India, the Manipuris, the Assamese and whatnot. By building that solidarity, we, the so-called minorities, we can unite together against this monster of Hindu supremism, this monster led by the Brahmanical system and elites of New Delhi and beyond. We unite. One of the things we can build a force against that. Jagdish, you use this very powerful. I know that you have very wonderful rhetoric, and you talk about this monster. Now, are you talking about the Hindu people of India, the people who might profess Hinduism, or are you talking about particular politically motivated organizations? I'm not talking, let me be very clear, and often it gets complicated because of the weird nature of Hindudom. Hindudom is built on a system of horrid stratification, horrid social classes, Brahman at the top, then below, in the middle, and right at the bottom. Hinduism claims to own the oppressed masses that it says are Hindus, but they are born low and they shall remain low. Those hundreds of millions of low-caste so-called Hindus, they're not actually, they're disenfranchised Hindus. They are our friends. They are our comrades in struggle. So you're saying that get rid of the labels, yeah? Get rid of the label. The true enemy of the whole of India and all the peoples of India is the highly poisonous mindset of the Brahman superiority. It always has been, always will be, and will remain so for the future. Okay, Jagdish, stay with us. We're going to go to our other guests, and just to say to the audience out there, the viewers, we will be opening the lines up very soon. And if you disagree with Jagdish Singh, if you disagree with the Indian International Christian Front, and if you think that the Hindus have been oppressed and the Hindus have a perfect right to use whatever means is legitimate to, bring people out full, then come on, and we want to hear your views as well. Please call in, But please stay on the line for another 5-10 minutes, and come back in if you want to. Devinder, I think it was raised, the Als said something about the Constitution of India,
and the fact that the Christians and the Muslims have a constitutional right for their separate identity. But the Sikhs don't. The Sikhs, the Buddhists, they are part And of... the Jains. They are defined, and the Jains are defined as on the Pachitara. So we've got nothing to fear then. I've got Article 25 in front of me because I knew that we were going to speak about it. Because even President Obama, when he visited India, last week, he mentioned Article 25. And it clearly says in Article 25, it says explanation, close to of that, they include in Hindu religion Sikhs, Jains and Buddhists. But you speak to a Sikh and ask them if they think they're Hindus. Ask a Jain, or probably Jain might, ask a Buddhist if they think they're Hindus. They don't, right? But there's a big identity problem. But are you trying to, again, I'm putting these arguments. I just want the viewers to know that these are not necessarily my views or the Carl channels, but we have to put these arguments. Isn't your strategy to fragment India, to break, and then, there'll be wars? Isn't the RSS right that we're trying to bring people together under one Hindutva identity, the people of Hind? This is where RSS is not right. I went to India not long ago, 3-4 months ago, and I actually visited Sabarmati Ashram, where Mahatma Gandhi lived, and I actually became very aware of his, the concept of Swaraj. Swaraj means, and he had a space for everybody. He did not differentiate what faith. Even in Hindus, we say Hindus. What is a Hindu? Yesterday I was in a big event in London, Brahma Kumaris. They are considered to be Hindus. They don't see themselves as Hindus. They see themselves as Brahma Kumaris. They're Nirankaris, they're Radha Swamis. There are hundreds and hundreds of different sects and different, subsects of faith, which probably Hindus will claim they're part of Hinduism, right? Look at Christians. I don't think they were forced. Look at Sikhs. Were they ever forced to convert to Sikhism? Muslims, were they ever... Well, we say they were forced, but probably they didn't find respect in the faith which existed at the time. I look at my ancestors. We are still Hindus, but I'm a General Secretary of Caste UK, and Hindu faith, and particularly when we say Hindu, we generalize it, right? But Manuvadi, But the reality is that you mentioned the Mughals. I know that today we're focusing on Christians. And Jagdish, if you're still with us, one of the arguments that the RSS is saying is that the Mughals forcibly converted Hindus, in the millions. So they're just trying to reclaim their own identity, their heritage. And what's wrong with that? Completely wrong. When you reclaim your identity and heritage, it's a complete contradiction to force people into becoming like yourself. Be confident and comfortable with yourself. Practice your heritage, your culture, your practices. Do not superimpose them on others who may have chosen of their own free will to go elsewhere. Freedom of choice. Hindus have, if the Hindu is truly confident in what he or she is, then why does he need to go out on mass levels and with mass propaganda and mass rhetoric to force, compel? If you're going to live in India, then you must become like us. That's similar to the German Nazism. What's the difference there? Talibanism in Afghanistan, what's the difference there? Dr. Ramsey, one thing I just wanted to highlight is one question which is being asked about this Ghar Wapsi programs and all that. For example, if a Dalit is a doctor, who's a doctor, and he is converted back to, who's a Christian, if he gets converted back to Hinduism, you have to have a caste. You have to have a caste. What caste will he go back to? Will he go back to a Dalit caste? Will it be acceptable to him? So do you believe that you should have a caste? No. This is the whole point. People converted out of Hinduism because they were fed up of caste. Right. They were not happy with the discriminatory kind of. Let's ask Dayal. There have been ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਸ ਵੀ ਆ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ but what do you say to those Sikh maybe leaders who are saying maybe openly ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ condemn ਕੀਤਾ but at the end of the day ਉਹ ਵੀ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੀ ਆ that underneath they might be saying ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. What do you say to them about their feelings? We are just giving the Christians their own treatment. What would you say to them? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. ਉਹ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ. ਹਾਂ, ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਹਾਂਜੀ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਾਂ ਬਰਾਈਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ. ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ PM ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ PM ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ. ਜੀ ਜੀ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ. Ramesh, how long can you live like this? Well, not very long. I think there has to be some sort of a barrier to stop this, right? Can I just tell you a little story? I've done a conference about few years ago on caste issues, and I was actually chairing that conference. And while I was actually doing that, I had to do a little research on the matter, and I came across a book, and in that was a diary of a major who employed a low caste person to look after his house, to clean his house. His name was Teju. Briefly I can give. And Teju used to go to his house and clean his house and this, that, the other. Right? They used to feed him. Right? One day, on a Sunday, he went to work because Sunday used to be his day off. But they asked him to come because it was the major's son's or daughter's birthday, right? And he went. So they asked him to come on a Sunday. Sunday they usually morning. Have a Sunday off. Sunday morning he went, and they was off to church. And this major said to him, "Did you come with me, right, to church?" So he followed them to church, and the major went inside, and he stayed outside, and he sat out, and he asked him why. Why aren't you coming in? And he said, I belong to a community which are not allowed to set foot into holy places. Right? So he became a Christian. Why wouldn't he become a Christian? Because Christianity teaches you about love and being understanding to other people and other faiths. And so he became a Christian. Right? Okay. Because the love that was given to him by his employer, right? By asking him to come into a place where so what you're saying is basically that the Christian missionaries who have been working in India over the centuries have been doing it through love and devotion rather than some kind of imperial agenda. There isn't an imperial agenda at all, because I mean it's purely through love, because this is one of the bases that Christianity stands on, is love. Okay, Jagdish, are you still with us? Yes, of course. Okay, can I just ask you one other side, because as you will know, President Obama recently went to India and actually made a very powerful speech
in which he made reference to the future of India, I'm paraphrasing now, is predicated on its capacity to be inclusive and to protect the minorities. And, you know, I think he had one eye on the constitutional issue as well. I mean, what do you think, and I know that some of the Indian people in power didn't like that, they felt that was insulting. What's your take on this? Well, his comments when he said India will be splintered if we start to go down the road of sectarianism and attack these diverse communities. Now, it's not a case of if we begin to, we already are. India is already doing that to itself, has been for the last 5-6 decades. The fact that the Christians have now felt the pinch and have now begun to become more and more vocal, whereas other communities like Sikhs have already suffered the brunt of it. Obama making a comment, as he does, and on arriving in New Delhi, that's certainly going to pinch and bite the Brahmin elite. And the fact that he makes the comment demonstrates that he too feels the matter has reached such an upsurge that it's at boiling point and an explosive point. That so you're basically saying that it's a very dire situation for India at the moment, yeah? It is. India is a ticking time bomb. Okay, it has been for many decades. Okay, we'll take that because thanks very much. We've got a call from Switzerland, so thanks very much for calling in, yeah? And we might get you later on in the show as well, but thanks for now, yeah? So that was Jagdish Singh from KC Laird. Unfortunately, he wasn't able to be with us in the studio. But Jagdish said a very important thing. Okay, India is a ticking time bomb. Do you think it's a ticking time bomb, or do you think India is going places that it's going to become a superpower? Hanji? So, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ if you allow me I would like to say that since there is Amit Shah and Modi and the other RSS people and this Batera from Sirsa, India needs no more enemies. All their problems are going to be solved within a few months. They don't need any Pakistan's enmity. And this Badal Saab, this so-called Sheikh, says he allowed this film of this Sarsawala Batera. So what is it? But it's a very bad and sad commentary on the part of Mr. Badal. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਟੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਕਾਲ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਜਾਂ ਬਹਿਰੂਪੀ ਸਿੱਖੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜੋ ਫਾਲਸ ਕਨਵਰਜਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਚੰਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਡਣੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਅਖਰੋਟ ਖਰੀਦੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਨਾਲ ਅਖਰੋਟ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ हदिया अकीदत पेश की फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से एक मर्द कामिल ने जगाया हिंद को ख्वाब से हिंदुस्तान दे विच घट गिणिंदे ते अते जेड़ा जिन्हां ने पूरे हिंदुस्तान नूं तरक्की बख्शी है चाहे वो मैं जात पात दे बहुत विरुद्ध हैगा किसी नूं अछूत कहना क्रिश्चियनां दा धर्म बदली तौर जबरदस्ती बदली करना मुसलमानों नूं सो काल एक नजरिया पेश करने घर वापसी दा अते सिखां नूं धमकाउणा हर एक बंदा जिहड़ा हैगा इस जिहड़ा हैगा हिंदुस्तान दे इंडियन सब कंटीनेंट दे जिन्हों भारत कहंदे ने इहदे विच इसलिए सिचुएशन बड़ी पैड़ी हैगी है इको पैगाम हैगा एक मुख उड़ाइए इतिहाद तमाम बैनुल मज़ाहिब दा बैनुल जिन्हों असीं कहंदे आ तमाम जातां दा इलाकियां दा इतिहाद ही इस वेले 1000 साल दी गुलामी दे मगरों
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਦੋਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ऐसे रस्ते ते ले आ सकते हैं, इंडिया कैन बिकम सुपर पावर, इंडिया कैन बिकम द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया कैन बिकम सोने की चिड़िया। और दूजे पासे ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, that will actually take India to a situation where we can say it is sitting on a time bomb, है ना? ਦਿਆਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਯੂ نو ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਨੇਸ਼ਨ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਨਾ। 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ BJP ਨੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਗਾ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਕਿ 50 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ 올 ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 50 ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 2013 'ਚ। ਸਿੰਸ BJP ਇਨ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਟ ਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਫਲਿਕਟ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ BJP ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ਕੋਡਡ ਅਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, 600 ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ there's been no publicity, ਜਿੱਦਾਂ it's all news to us। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। Yes, the reason for that is the media is Hindu media in India. They do not want to publicize what's actually happening at the moment. Because some of the people who are the perpetrators own those channels, and they don't want to bring this highlight to the rest of the world, especially to the Western world. Right? Even what happened a few years ago in India, the press was told not to report these incidents. ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ FRI ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਡਰ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਥੈਫਟ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ FRI ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਘਾਟ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੂੰ,
ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈ ਲੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ they want to keep it under cover ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ the media ਦੀ I think ਇਹ ਤਾਂ freedom ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ freedom of media ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ freedom of speech ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ Jagdish I think you're still with I just want to try to because I'm trying to use your expertise here as a very keen historian of Indian history. Now, one of the arguments that the RSS, BJP ideology, Hindutva ideology is saying, you know, this is a big nation, a nation of billion plus people, of a huge landmass. And if you look around the world, you know, if you look around the nations much more that are fragmenting, you look at what's happening in Ukraine, you look in the Middle East. And that they really, unless they do, as it were, knit people into a kind of a Indian culture that's not foreign, that they will fragment and break apart. So they're saying that they're doing quite the opposite. They're trying to bring the people together. What do you say to that argument? They're not bringing people together because history has shown there is a natural size to nations and peoples and communities. When you make India far too big, India is far too big for its own existence. India is an empire. It's the same size as the 28 states of Europe. Now, the only unifying, theoretically unifying thing of India is this mass Hindu mania. They don't have a linguistic unity. They don't have a cultural unity. They don't have a historic unity. You have Punjabis, you have Tamils, you have Assamese. The single thing that the Hindu Brahmin elite is using is this overwhelming force of one Hindu people, Hindi, Hindu, Hindustan. That is their motto, just like one Führer, one Reich, one people, which Hitler was using. It's the same methodology, the same psychology, the same media techniques, the same message techniques. That India is Hindu, if you're not Jagdish, Hindu, you're not a patriotic Indian. These are very emotive slogans, but I'm going to come to Devinder. You know, Devinder, a big country like India, you have to have some kind of common threads. And the threads have got to be derived from your history. And, you know, the reality is you talk, you know, okay, you talk about Manu. Let's put Manu to one side. You've got the Vedas, you've got, you know, Ram. We've got these powerful narratives go back 2, 3, 4, 5,000 years. What's wrong with building a nation based on those? Just like in the West, you have the Greek, the narratives of Socrates' nation, Greece. What's wrong with that? Guramji, if you look at history is not static. History is not static. It's changing all the time. It's wrong for anybody to go back 2,000 years ago. Right? Look at the world today. I mean, Hindus are everywhere. You know, from Australia to New Zealand to America, they're everywhere. I mean, what we cannot do is recreate the history and go back in time. You need to accept, you know, India as it is today. People in India are Indians. People sitting here, Dayalji and Rameshji and myself, we are as much Indians for so many centuries as, you know, anybody else is. For me to be a Hindu, for them to be a Christian, I don't see there's anything wrong with whatever faith they're having. You got faith like, you know, Nirankaris, you got faith like Brahmakumaris. I mean, if you start dictating people that you can't be Brahmakumaris, you can't be Nirankaris, you can't be Radha Swamis. I mean, we need to probably accept India as we see today and then take India forward, not backward. Let me take that point to Ramesh, because certainly in Jagdish, the tone of Jagdish's argument is almost saying that India shouldn't exist as a unified nation, that it can't exist, and that I mean, you know, the implication that this is an anti-national opposition. What would you say to those people who say that you are actually causing a tension and a fragmentation that is not going to be any good for India? It's not. I mean, I can assure you... The Sikh movement was accused of the same kind of thing. Same thing. Yeah, but I mean, look, the Sikhs right, don't believe in the caste system. The Christians don't believe in the caste system. Right? The only reason this is taking place so they can actually still manipulate the low castes, right? What's going to happen? Say in 10 years' time,
everybody becomes Hindu. Where are they going to place us? As Dalits? Do you think we're going to accept that? I'm not going to accept it. Right? Nor is Dayal, nor is Devenderji. Do you think, So do you think it's actually right for Hindus to claim, right, bring us back 5,000 years? Right? So it's about comes down to power and control then. It is ਦਿਆਲ ਜੀ about ਮੈਂ power. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਆ it is an ideological difference between those movements who want to destroy the caste system and those movements that want to reinscribe this hierarchy. What do you say to that? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਫੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਜੂਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਹਿਟਲਰ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਟਰੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਿਟਲਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਕਾਂਟ ਸੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯੂ ਨੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਓਬਾਮਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੁਆਇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਇਸ਼ੂ Jagdish, I want to put this point to you as well. You know, to what extent are we really seeing this the conversions as a sideshow, and that the real the deeper issue is around the caste system itself? It is indeed, because the Brahmin elite says we are content to control the whole of India, and we are content to keep the greater majority as low caste. So as the point was made quite validly earlier, in order to re-enter Hinduism, you have to re-enter into the intrinsic caste system. If you take caste out of Hinduism, you lose Hinduism. Hinduism is about caste, and caste is about Hinduism. Two sides of the same But Jagdish Singh, we have Sikhism, which has thrived in India, which has also condemned the caste system, and there don't seem to be any attacks on the Sikhs, so you can't say that that's necessarily the case. I mean, the RSS are embracing the Sikhs. No attack on the Sikhs, what do you mean? Well, the RSS seem to be embracing the Sikhs. In fact, they've done some conversions. They want a Hinduized version of Sikhism, a Hinduized version of Sikh. They don't want Sikhs as an independent thinking, independent functioning community. They want them to be an extension of Hinduism as enshrined in Article 25. Yeah. And their speeches, their language, their messages, you Sikhs are an extension. You are a militant arm of Hinduism. You are Kesadari Hindus. You are acceptable. You are the lesser enemy because you are an acceptable form of Hinduism. We say we want to shake off this superimposition on us that we are Hindus. We are not Hindus. It's an insult. It's an oppressive insult. We are, as an independent community, we are what we are, and we are proud of what we are. Let us be. Jagdish, at one point they wanted to change our language as well, like into speaking Hindi instead of Punjabi. Indeed, we already see that in vast evidence. In half of Punjab is Hindiized. Punjabi wasn't even recognized. We had to struggle for that. They want us, under the Brahmin system, so long as you submit and you accept and you conform, you can call yourself a Sikh, you can call yourself whatever you want, but the upper label has to be Hindi, Hindustan. If you accept that, then they will accept you. Okay, if you start to dissent and agitate, then you're a terrorist, you're an extremist, you want to break up India, and you Thank you. We've got last 10 minutes. I just want to try and give everybody a chance to kind of come back onto this. Davinder, what do you say to this argument that, you know, that we have to try to compromise? Because if we don't, I mean, the reality is, you know, BJP won in a landslide victory. So, you know, democracy is about the wish of the majority, isn't it? If you look at the majority or minority, BJP has not won this majority with the votes of Hindus only. I mean, I know, I've just been to India, and I've spoken to Dalits, I've spoken to Sikhs, I've spoken to Muslims. They've all voted them into power.
And I don't think anybody... In Delhi, the Maulvis were going out saying, in the vote power. Yeah, and I'm quite disappointed to see what is happening, because I had great expectation, and I still have great expectation from PM Modi, that he will probably control all this, because the world has become a very small place. You cannot say that only India will become, Hindu, whereas all of most of the Hindus are now outside India. I mean, it is something which is not going to happen. So I think India has to look at the way it is behaving and stay within the constitution, give respect, dignity to every faith, to every religion, every religious belief. And this Hindutva ideology, probably Hindu have to probably look at themselves and understand what is Hinduism. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ बीजेपी ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਐਕਟੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਵੀ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਚੀਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਤਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤਣੇ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੀਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਜਾਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਾਂਗੇ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ? FDI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ FDI ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਆ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਾਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਓਗੇ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿਖਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। Ramesh, tomorrow you've got the protest outside. What are your slogans for tomorrow? My slogan is brothers, Sikhs and all the other communities that are listening today to Akal channel, please come and support us. Give us your standing. Give the details as well. Just for if anybody wants to go, where and information. But we're outside Downing Street, opposite Downing Street, Whitehall. What time? 12:30. And the petition would be handed over to the Prime Minister at 1 o'clock. And please get there for 12:30. Come and join us. Give us your support so we can actually make a difference. Minorities, right, need to stick together now because, I mean, it's a very dangerous time in India because it seems like ethnic cleansing is taking place in India. That's a very powerful word. Jagdish Singh, Ramesh said that it seems like ethnic cleansing might be on the
in process. What would you say? Last comment. Yeah, absolutely. It's already been in process slowly but surely. Now it's coming forward in a firing force. I would say India, the map of India, is a map of diverse nations and cultures, and that we should be empowering those diverse cultures and nations of India, not suppressing them and singularizing them. So into what one would you? block. I mean, what would you say to people who are indifferent who maybe think, well, is it worth going to this protest tomorrow or not? Particularly people who live in London. Well, if you're not going to make your voice heard, then this oppressive wave of Hindu supremism and singularization and similar examples across the world, Talibanization, the holy wars of the Christian world, all of this will engulf you. And why should Sikhs be outside 10 Downing Street tomorrow if this is about Christians and Christian churches? It's absolutely imperative that we, the Sikhs, who bang on so much about the wrongs of India and the oppressions of India, we need to unite and build solidarity in numbers, in campaigns, and in causes to expose the rot of India. And if we're going to carry on operating in isolation, which we have been for the last 5 decades, then we're going to get nowhere. The Christians are going to get nowhere if they work in isolation. They all have to get together and bring their strengths of numbers together. Okay, Jagdish Singh, thanks very much for your comment. Last 2 minutes, Devinder, ki tusi kehna chahoge? All I can say is, India, it is your golden chance. You have been given majority by all of us, whether they're Dalits, whether they're Sikhs, whether they're Muslims. Don't blow it. If you do not contain what is happening in India, persecution of Christians, persecution of Muslims, persecution of Sikhs, you will blow this golden opportunity. The last comment. Last comment मैं पहले यही कहना चाहूँ लास्ट के इंटरनेशनल एशियन क्रिश्चियन फ्रंट ह्यूमन राइट्स के इशू ਲਈ हमेशा आवाज़ उठाਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ और मैं अकाल टीवी का धन्यवाद करना चाਹੁੰਦਾ जिन्हों ने एडा बड़ा प्लेटफॉर्म सानू बोलने ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ क्योंकि हजे तक मैं कभी भी इंग्लैंड ਵਿੱਚ ਇਹ प्लेटफॉर्म इस तरह का देखा नहीं गा जिन्हों ने सानू इनवाइट किया होवे क्रिश्चियन कम्यूनिटी ਨੂੰ भी आके तुसी अपना इशू रखो मैं धन्यवाद करना चाਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ डॉक्टर साहब जी और भैन जी सिस्टर जी और अकाल टीवी का और व्यूअर्स ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਰਹੇ all over the India world What would you like to say about Akal channel as well? It's a fantastic channel. They've given us the opportunity to voice our concerns in India, and I would take this opportunity of thanking you two for the great work that you've done, and in future hopefully we will actually continue to support absolutely the human rights issues no matter whoever they concern. Okay, Manjit, anything? Yes, we should support each other, work together as a team, and I want to thank you all today come as well. Absolutely. So, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਮਿਤ ਹੈ. Next week we will not be having a one show, but we will be going out to Nottingham, Baba Buddha Ji Gurdwara, where we'll be having a live Panth di Awaaz, an audience. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤਕੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੋਟਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰੂੰਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੋਟੋ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੋ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਏਮ ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ